Last class, this meeting is being live streamed. By streaming in the meeting, you consent to believe right that anyone with access to the live stream can watch. Okay, finite dimensional normal linear space. Finite dimensional normal linear space. Today we are discussing unit 4. So what is the theorem? 4.3.2 theorem. If closed bounded sets are compact in normal linear space n, then n is a finite dimensional. N is a finite dimensional. So proof. Video not available, sir. వీడియో చూపిస్తలేదు సార్. వినిపిస్తలేదా? వీడియో వాల్యూమ్ పెంచుతాను. ఆడియో వీడియో is not available, sir. ఇప్పుడు ఎస్ సార్ ఆపేషన్ పోయింది మళ్ళీ. పడిపోయిందా? చూస్తా. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఓకే, అయితే మనం 3 చాప్టర్స్ ఆఫ్లైన్ లో చెప్పుకున్నాము. ది 4th చాప్టర్ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్. సో థీరం 4.3.2 థీరం. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్. No. So 4.3.2 theorem. If closed bounded sets are compact in normal linear space n, then n is a finite dimensional. N is finite dimensional. Then proof. యాక్చువల్గా డెస్క్టాప్ లో వస్తేనేమో రాసి చూపించేటోళ్ళం, డెస్క్టాప్ లో రావట్లా. అందుకోసం దీంట్లో తీసుకొస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ట్రై చేస్తాను రాయడానికి. సో స్మాల్ x1 belongs to capital N. If the space n is generated by the single element x1, then the result is proved. Suppose x1 does not generate n, then by proportion is x2. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Sir. Murli. Sir, paper, sir. Which paper, sir? అదే మనం 3 చాప్టర్స్ ఆఫ్లైన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా. Okay. ఇది 4th చాప్టర్. This is 4th chapter, sir. 4th ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్. ఆల్రెడీ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ కి మనం డెఫినేషన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. Such that norm of x2 minus x1 greater than 1/2. If x1 x2 generate n, then the result is proved. So x1 x2 do not generate n. Then again proportion x1 in capital N, norm x of x equal to 1, such that norm of x2 minus x1 is greater than half. And norm of x1 minus x2 is also greater than half. This is continuous process. The process must be terminated finite states, otherwise we obtain the sequence of the finite sphere, which is no convergent subspace. Contrary, the assumption that every closed bounded set is compact.
Suppose the process of each one, yeah, again and again we are doing means this process. What is the process? Norm of x1 minus x2 is greater than 1 by 2, and norm of x1 minus x2 is also greater than half. The process is continuous. Then CCN is a dimensional. So second theorem. So 4.3.6 theorem. So what is the statement? Any two n-dimensional normal linear space over the scalar field. Statement: any two n-dimensional normal linear spaces over the same scalar field are topology isomorphic. What is isomorphic? Already we discussed about isometric isomer. So Image. proof. It is sufficient to prove that any n-dimensional normal linear space over a scalar field is F. So either capital R or small is a topologically isomorphic to F of n with the norm. So norm of alpha equal to sigma I equal to 1 to n alpha I whole square whole divided by 1 by 2 for alpha equal to F of n. What is F? This is what is F? F is a scalar field. Scalar field is nothing but real numbers, right? Let n a dimensional normal linear space over the scalar field F. Let x1, x2, etc. xn be a basis for n. So define T. F n tends to a capital N follows T of alpha equal to, we can write alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 etc. alpha n alpha. Here alpha 1, alpha 2, alpha n are scalar belongs to capital F. Capital F is nothing but scalar field F of n. So define. So by definition, it follows that T is 1, 1 and on 2. So we now prove that T and T inverse are continuous. That is equivalent to prove that T and T inverse are bounded. So alpha belongs to Fn. We have T of alpha equal to norm of alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus etc. alpha n xn. So less than or equal to norm of alpha 1, norm x1, etc. Mod of alpha n, norm of xn. That is, so here alpha 1, alpha 2, etc. alpha n. We are scalar, so we'll take it outside. Inside what will come? Norm of x1 plus norm of x2, etc. norm of x1. So we are taking common means x1 plus x2 plus xn. So this alpha 1, alpha 2 are belongs to capital F scalar fields. So like that, less than or equal to m. So m equal to capital norm of x1 plus x2 capital. So m is a finite. We have norm of T of alpha is less than or equal to m of norm of alpha for alpha belongs to Fn. So T is bounded. We prove that T inverse is a bounded. So bounded is prove that norm of T of alpha is greater than or equal to m of alpha modulus of mod of alpha for all alpha belongs to Fn. So some positive number small m. So let A equal to x belongs to Fn. So alpha equal to 1. Then it follows that A is compact since A is a closed unbounded. So consider m equal to infimum of T of alpha. Alpha belongs to capital A. సార్ So ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి సార్ అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇది రాద్దామంటే రాసి చూపిద్దామంటేనేమో కుదరట్లేదు. ఇది డెస్క్ టాప్ ఉన్నది, డెస్క్ టాప్ లో రాట్లా. డెస్క్ టాప్ లో ట్రై చేయనా? ఓకే సార్. నా దగ్గర వ్యాకమ్ ట్యాబ్ ఉంది, దాని మీద రాస్తా అనమాట. దాని మీద రాస్తుంటే మీకు ఈజీగా బోర్డు మీద ఎట్లా రాస్తాము, రాస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది, అట్లా అవుతుంది. ఇదేమో ఇందులో ట్రై చేస్తాను, మరి వస్తుందో రాదో.
Sir, good evening, sir. Madam Srija, madam. చెప్పండి. క్లాస్ చెప్పట్లేదు మేడం సారు, అంటే బ్రేక్ ఏమన్నా? లేదు లెఫ్ట్ అయ్యారు మన వాళ్ళు. క్లాస్ అది సార్ అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే మరి ప్రాబ్లమాటిక్ అర్థం కావట్లేదు అని అడిగితే బోర్డు ట్రై చేస్తా అని ఇదయ్యారు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. హలో హలో సార్ చెప్పండి. వినిపిస్తుందా? షేర్ స్క్రీన్ వినిపిస్తుందా మేడం? సార్ వినిపిస్తుంది. ఇది మన స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. మీకు ఇది కనిపిస్తుందా మేడం? వైట్ బోర్డు లేదు సార్, లేదు లేదా? ఈ వైట్ బోర్డు కనబడాలంటే వైట్ బోర్డు ఓపెన్ చేశాను. New whiteboard is coming here soon. You will have the same experience no matter which device you are using. Whiteboard, many requests have been added and more are coming soon. You can try out the experience. So new whiteboard. Something went wrong. మళ్ళీ చేస్తాను. స్క్రీన్ షేర్, పోస్ట్ డిజేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్. మీరు ఏదో డిజేబుల్ చేశారంట చూడండి, పోస్ట్ డిజేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అని. హలో మేడం. సార్ మేడం చేయాలి, హోస్ట్ మేడం చేయాలి స్క్రీన్ షేర్. చేయాలా? ఏ మేడం? అంబేద్కర్ నుంచి, అది యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి చేయాలి సార్. చేయాలా? మరి వాళ్ళకి ఎవరు మీకు తెలిస్తే వాళ్ళకి చెప్తే మరి చేయండి. అంటే మీ దగ్గర నెంబర్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ కాల్ చేయాలి సార్. మా దగ్గర తెలియదు అసలు మాకు నంబర్ విజయ్ తప్ప, విజయ్ మా శ్రీనివాస్ సార్ తప్ప మాకు వేరే మేడం ఎవరు తెలియదు. మరి ఎవరో హోస్ట్ మాకు తెలియదు. వారిని ఒకసారి అడగండి సార్, సార్ చెప్తారు. విజయ్ అడుగుతాను.
విజయ్ ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయాలంటే ఎట్లా? షేర్ స్క్రీన్ చేశాను. టచ్ చేస్తే ఏమని వస్తుందంటే హోస్ట్ డిజేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అని వస్తుంది. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. చెప్తా అన్నాడు వచ్చేదాకా వెళ్ళి. ఇప్పుడు కనబడుతుందా? ఓకే సార్. కనిపిస్తుంది సార్. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? స్క్రీన్ ఇచ్చండి, వచ్చింది, కనబడుతుంది అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ ట్రై చేసి. థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ ముందు చెప్తే మనం రెడీ చేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. యూనిట్ 4 చేద్దాం. Unit 4, finite dimension of normal linear space. Finite dimensional normal linear space chapter. So in theorem 4.3.2 4.3.20. So if closed bounded sets are statement. If closed bounded sets are closed bounded sets are compact in a normal linear space. Compact in a normal linear space. NLS means normal linear space. N. Then N is a finite dimensional. Then capital N is a finite dimensional statement. What is that? A closed bounded sets are compact in a normal linear space N. Then N is a finite dimensional. Proof. Let small x, let x1 belongs to capital N. If the space N is, N is generated by the single element, generated by the single element, x1, then the result is proved.
Result is proved. Suppose x1 does not generate it. Suppose or let x1 does not generate in n. Then by proportion x2, then by proposition x2 with norm x equal to 1. Suppose x1 is generated, this result is proved. Suppose x1 is not generated, then the proportion x2 norm of x equal to 1, such that this is nothing but in mechanical engineering, suppose one machine is not working, suppose another will work, like that, one by one, such that estimate such that norm of x2 minus x1 greater than half. So if x1 and x2, if x1 comma x1 and x2 generate in n, then the result is proved. Then the result is proved. Suppose x1 and x2 do not generate. Suppose x1 comma x2 do not generate in n. Then again the proportion. Then again the proposition. Then again the proportion. There is x1, there is x3 in n. x3 in n, such that norm of x3 equal to 1, such that norm of x2 minus x3 greater than 1 by 2, and norm of x1 minus x3 is greater than half. So continuing this process, terminate the finite states, terminate the finite states, terminate the finite states. So we obtain the process, a convergence sequence contrary. Then that the process ends with x1 comma x2 etc. xn. Then capital N is generated by x1 comma x2 comma xn. Hence n is finite dimensional. N is finite dimensional.
hence proved. అసలు ఏంటిది దీని ప్రాసెస్ ఏంటి అవుతుంది? ఫస్ట్ x1 అనుకుంటున్నాం. x1 జనరేట్ అయితే నామస్ ఓకే ప్రాసెస్. x1 ఈజ్ డు నాట్ జనరేట్. x2 అంటే ఫస్ట్ మిషన్ వర్క్ చేయకపోతే సెకండ్ మిషన్ వర్క్ చేస్తుంది. సెకండ్ మిషన్ వర్క్ చేయకపోతే థర్డ్ మిషన్ వర్క్ చేస్తుంది. థర్డ్ మిషన్ వర్క్ చేయకపోతే ఫోర్త్ మిషన్. అట్లాగా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ ఉంది. మెకానికల్ ఇంజనీర్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తారన్నమాట మిషన్స్ లో. దీని n డైమెన్షనల్ అంట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది మిషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం కొన్ని మిషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఒక మిషన్ ఇట్లా తిరుగుతుంది, అయిపోతుంది. అయిపోగానే ఇమీడియట్లీ సెకండ్ మిషన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ మిషన్, 1 by 1 ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్లా ఏమవుతుంది ఫైనైట్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఫైనైట్ స్టేజ్ లో ద ప్రాసెస్ ఎండ్స్ విత్ x1 x2 ఎట్సెట్రా xn and generated. నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పండి సార్. ఈ విధంగా అదే చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం మిషన్స్ ఉన్నది. మిషన్స్ లో సపోజ్ చాక్లెట్ తయారు చేసే మిషన్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాసెస్ చేసే మిషన్ కానీ, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే x1 x2 ఫస్ట్ మిషన్ x1 అనుకో, సెకండ్ మిషన్ x2, థర్డ్ మిషన్ x3. ఫస్ట్ మిషన్ తిరుగుతుంది, నామ్ x = 1 అనుకున్నాం. ఓకే, ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మిషన్ ఆగిపోయింది, డు నాట్ జనరేట్ అంటే ఆగిపోయింది. సెకండ్ మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట వర్క్ చేయడం. సపోజ్ సెకండ్ మిషన్ కూడా ఆగిపోయింది, థర్డ్ మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్నిటికీ మనం రియల్ లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్ నెతకలేము. ఎందుకంటే ఒకసారి థియరీలో డిరైవ్ అయిందంటే ప్రాక్టికల్ రావడానికి 20 years పడుతుంది థీరం. నెక్స్ట్ ఒక డెఫినేషన్ రాసు. డెఫినేషన్ 4.3.7. 2 థీరమ్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్ definition. 4.3.7. 4.3.7 definition. Two norms. Norm of 1, comma, norm of 2 on linear space n. Linear space n on linear space n are said to be equivalent. Are said to be equivalent. Are said to be equivalent if there exists a positive. If there exists a positive real constants small m and capital M such that m norm of x1 less than or equal to capital M norm of x2 norm of x1 for all x belongs to n. In other words, norms generate same topology on x. The total meaning, norms generate two norms generate same topology on x. What is the definition? Two norms. We'll use this definition in theorem. That's it. Two norms, norm 1 and norm 2 on linear space n are said to be equivalent if there exists a positive real constants small m and capital M such that small m norm of x2 is less than or equal to capital M norm of x1 for all x belongs to capital N. So in other words, what we'll say,
two norms are generate two same topology on X, capital X. So we go for theorem. What is the theorem? Continuity on linear maps. So 4.1. So if M is a closed linear space, statement, if capital M is a closed linear subspace of subspace of normal linear space, NLS means normal linear space, capital N, and if T is a natural mapping of, if T is a natural mapping of capital N into N by M, N by capital M, defined by T of X equal to X plus M, then T is continuous. Linear transformation of and norm of T less than or equal to 1. What is the statement is given? 4.4.1. If capital M is a closed linear subspace of N of normal linear space, capital N, and if T is natural mapping N into N by M defined by T of X equal to X plus M, then T is a continuous transformation and norm T is less than or equal to 1. This is the statement. We need to prove that. This is proof. First, we show that a transformation defined by T of X equal to, we need to show that or prove that. To prove that transformation defined means T of X equal to X plus capital M is linear. Right on M for let X comma Y belongs to capital N and lambda is a scalar. So by linear transformations, T of X plus Y can be written as X plus Y plus M. That means this can be written as, for adjustment purpose, X plus M plus Y plus M by definition of the N by M. What we wrote? T of X plus Y. We wrote X plus Y plus M. This we wrote X plus M and Y plus M. Next. So by definition of addition of N by M. So therefore, T of X plus Y can be written as T of X plus T of Y. What is the reason? By linear transformation definition. So already we discussed this in the previous class. T of X plus Y can be T of X plus T of Y, right? That means T of lambda X, suppose this can be written as lambda of T of X
and t of x plus m, that equal to lambda outside x plus capital M. By scalar multiplication. What is the reason? By scalar multiplication. Scalar multiplication n by m. Scalar multiplication n divided by m. Based upon this definition, we wrote a lambda x plus m. So that equal to lambda of t of x. Lambda of t of x. So t is a linear transformation. Then t is a linear transformation. T is a linear transformation. So now we need to prove norm of t of x. Norm of t of x can be written as norm of x plus capital M for all x belongs to capital N. X belongs to capital N. That equal to infimum of norm of x plus m. X plus m. Norm of x plus m. That means such that m belongs to capital M. N belongs to capital M. So is less than or equal to norm x. Norm x. Since 0 belongs to capital M. So thus, what we norm of t of x is less than or equal to norm of x for all x belongs to capital M. So this implies that t is bounded. BDD means bounded, and norm of t of x, norm of t or t of x, norm of t is less than or equal to, or norm of t of x is less than or equal to 1. Hence proved. Hence proved. So one more theorem is there. That one, 4.4.2. Last thing, 4.4.2. Let n and n dash be statement. Let n and n dash be normal linear space. Normal linear space over a scalar field F. Over a scalar field F. Scalar field F. And suppose that n is a finite dimensional. N is finite dimensional. N is a finite dimensional. Then every linear transformation. Then every linear transformation of n and n dash is continuous. Is continuous. Bounded means continuous. CTS means continuous. This is the statement. What is the statement is given? Let n and dash be a normal linear spaces over a scalar field F, and suppose that n is finite dimensional, then every linear transformation n into n dash is continuous. We need to prove that. Right? Proof. Let n be a n dimensional. అర్థమవుతుందా? ఊరికే వింటున్నారా? Let n be a
n-dimensional normal linear space. N-dimensional normal linear space. Normal linear space with a norm. With a norm. Let x1 comma x2 etc. xn be a basis. Be a basis. Basis for n. Then for each x belongs to capital N. Then for each x belongs to n. X belongs to n. There exists a finite number. Finite number. There exists a finite number of scalars. Alpha 1 comma alpha 2 etc. alpha n such that x equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 no plus so on alpha n xn. So let norm of x1 equal to sigma I equal to 1 to n. I equal to 1 to n mod alpha I then it is easy to verify that norm is a on n. Norm is on n. Then by definition, previously we discussed it. Then by definition, two norms are equivalent. No? So now two norms are equivalent. Two norms. What is the norm of 1 comma norm of 2 are equivalent. Norm of equivalent. So there exists a positive constant capital M. Then there exists a positive constant. Capital M such that norm of x1 less than or equal to m mod of x for all x belongs to capital N. Let T be a linear transformation. Let T be a linear transformation. Let T be a linear transformation. Sir, excuse me, sir. ఈ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలరా సార్ కొద్దిగా? Linear transformation అంటే the linear transformation is a linear transformation లో satisfy the four conditions మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఏ కండిషన్స్ అవి ప్రీవియస్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ is a transformation which satisfies the following condition. What is the first condition? Linear transformation T of x plus y can be written as T of x
plus T of y. Okay. Then T of alpha x. Alpha of x. Here alpha is the scalar. Alpha belongs to F. F and a scalar field. T alpha of alpha x can be written as alpha mod outside T of x. Here, yeah, x comma y belongs to capital X. Here alpha belongs to F. What is F? F is a scalar field. Scalar field is nothing but real number. So using these two properties, we obtain third property also. Third satisfaction. What is linear transformation? T of alpha x plus beta y can be written as alpha outside T of x plus beta is outside T of y. Understood? Here alpha comma belongs to capital F. Okay. Then x comma y belongs to capital X. Okay. Linear transformation, if satisfy these three conditions, which linear transformation, so that is known as linear transformation. Understood? అర్థమైందా? మూడు కండిషన్లు సాటిస్ఫై అయిందనే లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సాటిస్ఫై కాకపోతే it is not a linear transformation. Here T is a linear transformation. ఇదంతా doubt. Linear transformation from n into n dash. From n into n dash. So next page. So then for all x belongs to n. And we have norm of T of x is equal to norm of T of sigma I equal to 1. Sigma I equal to 1 to n. Alpha I xi. What is I here? I equal to 1, 2, etc. n meaning. So this can be written as that equal to norm of sigma I equal to 1 to n alpha into T of xi. That is less than or equal to sigma I equal to 1 to n. Here this is the alpha. Already we discussed it. Alpha belongs to F. F is a scalar field. We will write that is mod of alpha I sigma alpha I into norm of T of xi, because sigma is outside is then xi. So less than or equal to xi, norm of xi, maximum of norm of T of x1 comma norm of T of x2 comma so on norm of T of xn close. So is less than or equal to capital M of norm of xi x maximum of norm of T of x1 comma norm of T of x2 comma so on norm of T of x1. Separate we wrote. Next, that equal to is that equal to k into norm of x comma where k equal to what is k? K equal to, so m maximum of norm of tx1 comma norm of tx2 comma etc. norm of txn, norm of txn. This is అక్కడ ఏం రాసుకున్నప్పుడు మాక్సిమం ఆఫ్ టీ ఆఫ్ x1 x2 xn షార్ట్ కట్ చేయడానికి k అని పెట్టుకున్నాం. ఆ k ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం.
That means that therefore t of x, norm of t of x is less than or equal to k of norm of x for all x belongs to capital N. That implies t is bounded. T is bounded. BDD means bounded and continuous. What is bounded? When function will bounded 1 onto inverse satisfies and bounded out. Okay, 1 and onto, hence it is a continuous, hence proved. Okay, 3 theorems discuss చేసుకున్నాం. 3 theorems నుండి ఒక థియరం కంపల్సరీ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా సార్? మధ్యలో కొన్ని థీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అవి ఇంపార్టెంట్ కావా సార్? కాదు, ఈ మూడిట్లో 3 థియరమ్స్ లో ఒకటి రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకంటే ఇవి అసైన్మెంట్ కూడా వస్తాయి. అసైన్మెంట్ లో మళ్ళీ ప్లస్ థియరీలో కూడా. సార్ అసైన్మెంట్ లో ఒక కంప్లీషన్ థియరీ ఉంది సార్, అది 8 pages ఉంది సార్, మొత్తం రాయాల్సిందేనా సార్ అది అడిగితే? రాయాల్సిందే మీరు, ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ అంటే చూసి రాయడం కదా. 8 pages ఉండని 18 ఉండని మీరు చూసే రాయాలి కదా. అలా అంటే సార్ ఇప్పుడు చూడకుండా రాయాలంటే నేను షార్ట్ కట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయడానికి అర్థమైంది కదా. చూడొచ్చు. చూసి చాలా మంది అసైన్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, వాళ్ళ జూనియర్స్ కో లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి రాపిస్తున్నారు. కనీసం మీరు రాస్తే ఇంత ఉన్నది కొంచెం అన్నా, ఇప్పుడు 100% అర్థం కాదు, కొంచెం అన్నా అక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ అర్థం అవుతూ ఉంటాయి. ఇది కొంచెం బేస్ హిల్బర్ట్ స్పేస్ లో ఇవి మనకు ఈ థీరం వచ్చేసి ఇందులో ఎంత పెద్దది ఉందంటే అసలు మనం చదివేటప్పుడే పిచ్చెక్కిపోతుంది. దాన్ని నేను షార్ట్ కట్ చేసేస్తాను. ఏం వరీ కావద్దు. నేను ఏ అయితే పెద్ద థియరమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మాడిఫై చేసి మీకు టీచ్ చేస్తాను. ఎగ్జామినేషన్ లో అంత పెద్ద థియరం ఎవరి వల్ల కాదు, ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో ఈ సిలబస్ ఒక 15 years బ్యాక్ ఇచ్చేసింది అనమాట. చేసింది దాన్ని ఎవరు ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని మాడిఫై చేయట్లేదు. ఇప్పుడు సిబిసిఎస్ఈ అని చెప్పి యూజీ మాడిఫైడ్ అయింది. ఎందుకంటే ఓల్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చాలా పెద్దగా ఉండే, ఇప్పుడు షార్ట్ అయింది. అది 6 సెమిస్టర్ ఉండడం వల్ల. మన పీజీది ఇంకా షార్ట్ కాలేదు. దీన్ని సెమిస్టర్ సిస్టమ్ చేయాలని ఒకటి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఉస్మానియాలో ఆల్రెడీ సెమిస్టర్ ఉంది కదా. అవును సార్. మందు కూడా సెమిస్టర్ పడితే ఏంటంటే ఇటు చూసేసరికి ఎగ్జామ్స్ కనపడతాయి. లైఫ్ అంతా చదివేయడానికి టైమే దొరకదు. ప్రొఫెసర్ అన్నారు సార్, ఇది సెమిస్టర్ అయిపోతుందని అదే అన్నారు చాలా మంది. మరి అయితే చూద్దాము, ఏమైనా మాడిఫై చేస్తారని చూద్దాం. ఓకే, ఇది చూసుకోండి సరిపోతుంది. నేను పెద్ద థియరమ్స్ అన్ని మాడిఫై చేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. ఏది విడిచిపెట్టను. ఇది నాకు రైటింగ్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు దీని మీద, ఎందుకంటే మాకు బోర్డు అలవాటు వల్ల దీంతో రాయాలంటేనే ఇటు పోతే అటుపోతుంది, అటుపోతే ఇటుపోతుంది. మనసులో ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటి పడుతుంది ఇక్కడ. అందుకోసం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకుంటా నేను ఏదైతే చెప్తానో నేనే కొన్ని తీసేస్తున్నాను. మధ్యలో పెద్ద పేజెస్ పర్వాలేదు కానీ సార్, అందులో ప్రింట్ మిస్టేక్స్ వచ్చేసి అద్మానంగా ఉన్నాయి సార్. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, మరి ఏం చేద్దాం చెప్పండి, అవన్నీ మాడిఫై చేసి చెప్తాము. మిస్టేక్ అని మనం చెప్పడం లేదు సార్, ప్రింట్ మిస్ అయిపోయింది సార్. మిస్ అయింది. అది చాలా వచ్చే వరకు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీడబుల్ ఈవెన్ సార్ సమ్ టైమ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదు, కాపీ అప్పట్లో ఇది పెన్ డ్రైవ్ లేవు. 10-15 years బ్యాక్. మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు 173 పేజ్ ఉంది సార్. 173 పేజ్ సార్. అది మనం రాసాను సార్. ఏదో ఇది కంప్లీషన్ అని చెప్పి అసైన్మెంట్ కి వచ్చింది. ఇది కంప్లీషన్ థియరం. ఇందులో చూడండి సార్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు నామ్ అని ఉంది సార్. అది ప్రూఫ్ తర్వాత సెకండ్ లైన్ లో సార్. అవును. లెట్ నామ్ అంటే అందులో మధ్యలో డాట్ ఉండాలి కదా సార్? అవును, డాట్ ఉండాలి. ఆ డాట్ లేదు సార్ ఇందులో. అది కొన్ని ఉన్నాయి, నేను చూసి షార్ట్ కట్ చేసి షార్ట్ వర్డ్ చేసి చెప్తాను. సేమ్ అదే కొంచెం కరెక్షన్ చేసుకుంటాను సార్, దయచేసి. నేను చేసేసి చెప్తాను. నేను కూడా ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేస్తాను రైటింగ్. నేను చెప్పింది చూసుకుంటాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది లిమిట్. హలో చెప్పండి. లిమిట్ ఎన్ అనేది n.m ఉంది సార్. అందులో x మైనస్ m అయితే థర్డ్ లైన్ సార్. ప్రూఫ్ లోనే థర్డ్ లైన్ ఉంది. అది ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నా సార్? అది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉందా, ఈక్వల్ ఉందా తెలియడం లేదు సార్. లిమిట్ n టెండ్స్ టు లిమిట్ n, m టెండ్స్ టు 0, అప్పుడే అది 0 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ లేదు, ప్రింట్ లేదు. మరి అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా సార్? అది ఈక్వల్ టు 0. ఓకే.
ఓకే అట్లాగా నేను అవి మాడిఫై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇదంతా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే మంచి మాడిఫైడ్ చేసేసి నేను చేస్తాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.